guide for today. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chrissy, je suis votre guide aujourd'hui. So on behalf of Paul's Boat Lines, the captain and the rest of the crew, welcome aboard the Holiday, and welcome as well to our city of Ottawa. So just to let you know, there are 2 washrooms located on the lower deck as well as a bar and a canteen. But please do not drink the water from the taps in the washrooms as it is not drinkable. At the back of the boat we have 2 life rafts. There's also one located up at the front. And all of our life jackets are located on the ceilings of both upper and lower levels. But please do not touch them unless the captain says that we have emergency. In a moment I will be demonstrating how to put one of these on. C'est la parole de Paul Boat Lines, le capitaine et l'équipage. Bienvenue en soi et bienvenue à bord de Holiday. Et il y a 2 salles de bain sur le premier niveau, aussi une bar d'une cantine. Mais s'il vous plaît, ne buvez pas l'eau des robinets car ce n'est pas potable. En arrière du bateau, nous avons 2 caméras de sauvetage, puis en avant. Et nos gilets de sauvetage sont placés sur les plafonds des 2 étages. Mais s'il vous plaît, ne les touchez pas, sauf quand le capitaine dit qu'il y a un problème. Je vais maintenant vous montrer comment enfiler les gilets de sauvetage. I'll now do a quick demonstration on how to put on a life jacket. I noticed this back turret, the cross window. The skinny one? Yeah. Good. You get a different viewpoint. Alright folks, so let's get started. Looking to the front left-hand side of the boat, you can see some locks which make up the Rideau Canal. So these ones here are only the first 8 locks in a system of 47 of them that goes all the way to Kingston, Ontario, which is about 200 kilometers away from here. So the Rideau Canal was built in only 6 years between 1826 and 1832 by the Colonel John By and approximately 4,000 Irish and French workers. Now during the winter time here, the water in this canal freezes, and this becomes the largest skating rink in the world, measuring 7.8 kilometers in length. À la gauche, vous voyez des écluses qui forment le canal Rideau. So, seulement les premiers 8 écluses sont une série de 47, allant jusqu'à Kingston, Ontario, distance de à peu près 200 km d'ici. Le canal Rideau est construit en seulement 6 ans, entre 1826 à 1832 par le Colonel John By, et environ 4000 travailleurs irlandais et français. Pendant l'hiver ici, l'eau dans le canal gèle, puis il devient la plus grande patinoire au monde, mesurant 7,8 km en longueur. Looking to the front right-hand side of the boat, up on the hill you can see a dark statue of a man, and that is the statue of Samuel de Champlain. So this was the French explorer who came up the river in 1613. And Samuel de Champlain was responsible for the mapping of eastern Canada. Now if you look closely at the statue, you can tell that his arm is outstretched, and in his hand he's holding a tool that is called an astrolabe. And this tool works a little bit like a compass. But unfortunately, the designer of the statue must have not known how to use an astrolabe, because the tool is placed upside down in his hand. À la droite sur la colline, vous voyez la statue de Samuel de Champlain, explorateur français qui est monté la rivière Outaouais en 1813. Et Samuel de Champlain était responsable de la cartographie du Canada. Si vous regardez le poste, il tient quelque chose dans sa main. C'est ici qui s'appelle un astrolabe, puis ça fonctionne un peu comme un boussole. Mais malheureusement, l'artisan de la statue ne savait pas comment utiliser un astrolabe, car l'outil est mis à l'envers dans sa main. Just off to our right here, there's a gray bridge that is called the Alexandra Bridge, also known as the Interprovincial Bridge. So this was built in the year 1900, and initially the bridge was created so that trains could pass between the provinces of Quebec and Ontario. But in 1966, the train tracks were removed from the bridge, and as you can see, it's now used for vehicles and pedestrians. À la droite, vous voyez le pont Alexandra, aussi connu comme le pont interprovincial. Il a été construit en l'année 1900 et au plus Hello? Okay.
Originellement, elle était pour les trains pour passer entre les provinces de Québec et Ontario, mais en 1966, le chemin est passé en Bytown, donc c'est maintenant utilisé pour les véhicules et les piétons. Looking to the front left-hand side of the boat, there are two brown buildings with green roofs. These are the Justice and Confederation buildings, and they were both built here between 1927 and 1935. So the Justice Building tries to provide an equal justice system for all Canadians, and the Confederation Building houses offices for members of Parliament. À la gauche, il y a deux édifices bruns avec des toits verts. Ils sont les édifices de la Justice et de la Confédération. Ils ont été construits entre 1927 à 1935. Donc, le but de la ministère de la Justice est d'établir un système de justice équitable pour tous les Canadiens. Et c'est dans l'édifice de la Confédération qu'on retrouve tous les bureaux des députés et des ministres du gouvernement fédéral. Looking off the right-hand side of the boat, all along the shoreline here, you can see the city of Hull, Quebec. But Hull is actually now known as Gatineau because it was amalgamated into the greater city of Gatineau a number of years ago. But Hull was originally founded in the year 1800 by an American man named Philemon Wright, and he originally called the town Wrightville. Looking off the left-hand side of the boat, you can see the city of Ottawa, Ontario. This is the capital of Canada. Ottawa was founded in the year 1826 by Colonel John By, and initially he named the city Bytown. It was only renamed Ottawa in the year 1855, and in 1857 it was chosen to be the capital of Canada. À la droite, vous voyez la ville de Québec, mais ça c'est maintenant connu comme Gatineau, Québec. Alors c'est seulement une petite partie de la grande ville de Gatineau. Elle était fondée en l'année 1800 par un Américain, M. Philemon Wright, puis il a nommé la ville Wrightville. À la gauche, vous voyez la ville d'Ottawa, Ontario, c'est la capitale du Canada. Elle a été fondée en 1826 par le colonel John By, puis elle a nommé la ville Bytown. En 1855, elle était renommée Ottawa, et en 1857, elle est la capitale du Canada. Also coming up to the front left-hand side of the boat, of Quebec, 3 from Ontario, 2 from the western provinces, and finally 1 from the east. And at one point in time, we used to only have 6 judges in this court, but the number needed to be changed to 9 in order to avoid any tied votes. À la gauche, sur la falaise, il y a un édifice blanc avec un toit noir, et ça c'est la Cour suprême du Canada. Elle a été construite entre 1936 à 1942 par Ernest Cormier, puis en l'année 1949, elle est devenue la cour d'appel de la plus haute instance au Canada. Il y a toujours 9 juges dans la cour, 3 qui viennent des provinces de Québec, puis 3 de l'Ontario, 2 des provinces de l'Ouest, puis 1 de l'Est. Il y avait une fois qu'on avait seulement 6 juges dans la cour, et le nombre a changé à 9 pour éviter les va-et-vient. And to the front left-hand side of the boat, there's a white building with many small windows. This is the National Library and Archives of Canada. So the archive was established here in 1967, and this building is responsible for the collection and the preservation of Canadian heritage, so through text documents and photographs. À la gauche, il y a une porte blanche avec plusieurs petites fenêtres. Ça, c'est la bibliothèque et archive nationale du Canada. Elle est établie en 1967 en Ottawa. Puis elle est responsable de la collection et la préservation de notre patrimoine à travers les textes, les documents et les images. Oh, let's see what he does. Yay! That would be our Olympic diving team. Let's give him a hand, guys. Give him a hand. Woo! So coming up on our right, there's 2 more of our interprovincial bridges. The one closest to
to us is the Portage, built in 1973. And just past that, there's a green bridge called the Chateau, built in 1914. And it sits above the Chateau waterfall. À la droite, il y a des pont interprovincial, celle de le Portage, construit en 1973. En arrière de ça, il y a un pont vert construit en 1914, puis c'est au-dessus des chutes chaudières. Just off to our right here, this small island is called Victoria Island, and every day during the summertime, the Algonquin tribe comes here to celebrate and demonstrate their culture. À la droite, il y a une petite île qui s'appelle l'île Victoria. Chaque jour durant l'été, la tribu algonquine vient ici pour démontrer et célébrer leur culture. Now looking directly ahead of the boat, just above the tree line, there's a pinkish-gray building with a large glass pyramid. It's right next to the basilica. This is the National Art Gallery of Canada, and it was established here in Ottawa in the year 1880. So this building itself is fairly new, built in 1989 by the architect Moshe Safdie. So this holds about 40,000 works of art, as well as the largest collection of Canadian and Inuit art in the world. En avant du bateau, il y a un édifice rose avec un grand pyramide en verre. Ça, c'est la Musée des Beaux-Arts du Canada. Elle est établie en Ottawa en 1880, mais cet édifice est nouveau, construit seulement en 1989 par l'architecte Moshe Safdie. Elle contenait à peu près 40 000 chefs-d'œuvre, puis la plus grande collection d'art et du monde. Also to the front of the boat, just above the tree line, there's a dark gray pyramid with a flag in front of it. That is the roof to the Embassy of the United States of America. So, the embassy was established here in Ottawa in 1943. This building itself is fairly new, built only in 1999. En avant du bateau, en arrière des arbres, et ça c'est le toit de l'ambassade du Canada. L'ambassade était établie en Ottawa en 1943, mais cet édifice est nouveau, construit seulement en 1997. And coming up to the front right-hand side of the boat, up on the hill, there are two more brown buildings with green roofs. And of course, these ones here are our Parliament buildings. So on the right-hand side under construction is the West Block, and on the left-hand side is the Centre Block. And of course, there's also an East Block to our Parliament buildings, but we can't quite see it from this part of the river. So these Parliament buildings were built between 1859 and 1866 by the architect Thomas Fuller. And looking at the back of the Centre Block, that large circular part that you see is the Parliamentary Library, and that is actually the only original part of the Centre Block that is still standing today, as the rest of it was burnt to the ground in the fire of 1916. So the Centre Block was rebuilt by the year 1920. Now looking just behind the Centre Block, you can see a large tower with a clock. This is called the Peace Tower, and it was built between 1919 and 1927 in order to commemorate all the Canadian soldiers who lost their lives in the First World War. À la droite, sur la colline, il y a deux autres édifices bruns avec les toits verts, qui sont nos édifices parlementaires. À la droite, il y a l'édifice de l'Ouest, puis à la gauche, l'édifice du Centre. Il y a aussi l'édifice de l'Est, mais malheureusement, on ne peut pas le voir de la rivière. Les édifices parlementaires ont été construits entre 1859 et 1866 par l'architecte Thomas Fuller. À l'arrière de l'édifice du centre, la partie circulaire est la bibliothèque parlementaire, puis ça c'est la seule partie qui n'a pas brûlé dans la fête de 1916. L'édifice du centre était reconstruit par l'année 1920. Juste en arrière, il y a un tour rédacteur en loge. Ça s'appelle le tour de la haie, construit entre 1919 et 1927 pour commémorer les soldats canadiens qui ont décédé dans la Première Guerre mondiale. Bring the canoe down here and put it in at the marina over there and canoe over. Are we allowed to do that? Also coming up to our right, just behind Parliament Hill and above the locks of the Rideau Canal, there's a large castle-like building, and this is the Chateau Laurier Hotel. So the chateau was built between 1910 and 1911, and it was due to open in April 1912, but the manager of the company, Mr. Charles Hayes, went over to England to pick up some furniture for this hotel, but unfortunately, he brought it back aboard the Titanic. So he never made it home. This delayed the opening of the hotel until June 1912, and the first patron to stay in this was actually our 7th Prime Minister, Sir Wilfrid Laurier, and they named the hotel after him. À la droite et au-dessus des églises, il y a un édifice qui ressemble à un château, et ça c'est l'hôtel Chateau Laurier. Il a été construit entre 1910 à 1911, puis il voulait l'ouvrir en avril 1912,
Mais le gérant de compagnie, M. Charles Hayes, est allé en Angleterre pour ramasser des meubles pour l'hôtel, et il est revenu à bord de Titanic. Donc, ceci a retardé l'ouverture de l'hôtel par quelques mois. Finalement, en juin 1912, l'hôtel est ouvert, et les premières personnes qui sont restées ici étaient notre 7e Premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier, et l'hôtel est nommé après lui. Looking off to our left, there are two buildings with very unique architecture, and this is the Canadian Museum of History. So this was built in the year 1989 by a Métis man named Douglas Cardinal, and one of the Métis beliefs is that evil spirits hide in corners, which is why these buildings have been designed to be so wavy to avoid any corners in the museum. The building on the left was shaped to look like an upside-down canoe, and if you look closely, in between the windows, there are columns that are shaped like paddles. So that holds about 3.75 million artifacts reflecting the history of Canadian people, as well as a great kids museum and an IMAX theater. À la gauche, il y a juste une pièce unique en architecture, puis ça c'est la Musée canadienne de l'histoire. Elle a été construite en 1989 par un homme métis, Douglas Cardinal, et une des croyances métisses est que des esprits mauvais se cachent dans les coins, d'où l'idée ondulée du musée est venue. L'édifice à la gauche rassemble un canot à l'envers et entre les fenêtres, il y a des palais. Ce musée contient à peu près 3,75 millions de pièces reflétant l'histoire du peuple du Canada, aussi un musée pour les enfants puis un théâtre IMAX. Now looking off to our right, you get a great view of the locks of the Rideau Canal, and just to the right of them, behind the tree at the moment, unfortunately, there's an old stone building, which is the oldest standing building in all of Ottawa. It was built in 1826, and it's now a museum that documents the history of the Rideau Canal, and also of Bytown, which was the old name of the city of Ottawa. À la droite de ces vues, il y a un édifice en pierre. Ça, c'est la plus vieille édifice en Ottawa. Elle a été construite en 1826. Puis elle est un musée qui documente l'histoire du canal Rideau et aussi de Bytown, qui était l'ancien nom de la ville d'Ottawa. Just off to our right here, there's a grey building with two chimneys, and that is the Royal Canadian